जय श्री माता जी। उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सामूहिक ध्यान की शुरुआत हम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेकर करेंगे। सामूहिकता में 3 महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश मंत्र का पठन करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
सामूहिक चित्त को केंद्रित करेंगे सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी निर्विचार अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। Puja has to start at the time when it has to start. I've been waiting and waiting and waiting. Then I realized that today is a very good time according to the calendar, but it is not in the morning. So it had to be the third day of the moon. And as the moon is changing its phases in the daytime, we had to wait till it started. I think all these things have happened, of the theft and everything has happened, perhaps to delay the puja up to the point where it should start. So in Sajaga, we all go beyond time. And we don't have to worry about the timing. Only when it's a formal function or something, because the people are formal, they don't understand our styles. So we have to be present there at right time. Otherwise, we should just allow the time to take its own course and we should move in our own way. Now for our travel and this tour, we have to realize that we are here to achieve a certain amount of height in our detachment. We have to rise into the realm of our state. While the circumstances around us, they are surrounding us, and they should not make us unhappy or biased, or we should not react to them. On the contrary, we should try to rise above that. If there are no events of mishaps, then you cannot see the surmounting quality of the divine. If the surmounting quality of the divine has to be seen, we have to see the obstructions. For example, if there is the flow of the water going on and it is smoothly moving, there's no happening, as we call the ghatana. There is no happening. But if there is a stone, then the water splashes against it, creates a beauty and surpasses it. This is the sign of divine surmounting all the difficulties that are supposed to be there. Now we are proceeding to Pune, and where we will be having a proper session also for marriages and all that. We'll have to take a firm decision. I must speak about it today, that the steadiness of the mind is very important for the marriages. If you have certain concepts and if you are whimsical, it's better you don't get married, because that's not found in Indian character. Once they decide for marriage, they are married forever. But if the mind is still wavering, going up and down, it's a trick of the mind that wants to play tricks with others and enjoys it. It's a sign of ego.
Absolutely a sign of ego. And then you start playing games. You enjoy it. Yes, no, yes, no. You go on enjoying those games. And later on, you play into it so much that your marriages can never be happy or successful. That means you are not yet matured for marriage. For marriage, you have to be matured. But one of the reasons for this I find in the West is that you have had no training at all. Parents have never told you how to behave towards your husband, towards your wife, how to make a marriage successful, that it's a very important event, and that we should try to establish ourselves in the marriage system. Instead of that, we use it as a nice trick playing ground. We miss the point. Who is the loser? If you go on playing tricks like this and playing with your ego, whatever you may do, whatever type of marriages you'll have, you can never be happy. Now, in the West, as you know, I lead another life also. And every person I've met, every person, whatever country they may come, nobody seems to be happy in their marriage. It's very surprising. It seems every wife finds something wrong with the husband finds something wrong with the wife. And they have funny, miserable faces. They don't look like married people, but as if like criminals. Or something has really gone wrong with them. There's no smile on their face. They look horrid because they have missed the point. Marriage is to be enjoyed, is for your enjoyment. Supposing one gives you Amrut as they call it, and then you start playing trick with it. Who is the loser? So must know that we have to achieve that maturity and enjoy that love. Basically, if something is very wrong, or if there's no possibility of a proper marriage, in Sahaja Yoga we have arrangement to give it up. You can change your wife, change your husband, no problem. But there must be some reason behind it. Just for fun's sake, if you want to spoil your life, I'll try my level best to tell you that don't spoil your life and of the other person. But people enjoy sometimes spoiling somebody's lives when it comes to the ego part. They themselves cannot enjoy dog in the manger policy. Dog in the manger cannot eat the grass, but barks at any bull that comes to eat it. It's like this. Neither they will enjoy, nor they will allow others to enjoy. And when such stupid couples are there, I have such a headache all the time, reconciling them, talking to them, asking them. I mean, it becomes a marriage bureau for me. And sometimes I reach such a conclusion, no more marriages in Sahaja Yoga. Had enough of it. Actually, what have I to gain out of it? This is nobody who tries to understand. What I am trying is to make you happy, to get you good husbands and good wives. That you should have good relationships, you should have great people on this earth to be born, that we should have a society which is beyond all these nonsensical societies, which is so great that we can create a homogeneous family among ourselves of purity and of holiness. Instead of that, for petty nonsensical things, if there's a fight going on, one gets really fed up. Of course, one has to try. But if you are bent upon cutting your noses, how can I go on clipping them back? It's an eternal problem. If you marry, say, 75 people, you have the enjoyment of it. Now, if it's a ocean of Indian Ocean, say for example, but then you get the Pacific Ocean back on your head,
with all the cries and weeping and shouting and screaming and all sorts of nonsense that's going on. So I again say that now we are going to Pune where all the marriages are going to be confirmed. If you go on like this, there's no end to it. Also, those people who come for marriages and deny twice, third time I don't ask them because it's a joke going on there. You do not know how many nights I have spent selecting people. As it is, you are from 25, 30 countries. Yesterday you saw that. You have different conditionings, different styles, different everything. Heights different, ages different, faces different, aptitudes different. So combine all these things so very difficult. Sometimes I think if you are overeducated, then better to give you a simple woman so that your little pressure is reduced. You can share with her. But if you have equally educated people, then both the heads may be. So I have to think of many things and of vibrations. But somehow or other you can defy and you try to defy it. All right, doesn't matter. But who is the loser is the point. Today I had to speak to you about this because in Sahaj we have to take the way it comes as it comes. Whatever comes in our way, we should take it. We should not sort of say, I've fallen in love. There's nobody falls in love, it rises in love in Sahaj. That is some funny idea that one must fall in love. Because, you see, that means you must do something sinful or something absurd. So many people have told me, Mother, I'm not fallen in love with her. How can you fall in love? You fall into some ditch or you may fall into some river or something like that. I didn't understand how do you fall in love. It's a solid stuff. So this absurd idea of falling in love has to be given up. If it means that you have felt the love, or if it means that you have the sensitivity of feeling the love, or something I can understand, I mean, little explanatory. But this falling in love business has been going on and on and on. Now, I would request you that in Sahaja Yoga we cancel this terminology. So, problems of marriages should not arise in Sahaja. You got chance for 1 month to decide for yourself and to find out for yourself. Little bit adjustments and understanding can create such a beautiful world for you. It's just waiting there, but suddenly you decide on some spot, suddenly you're all right, I find. At the spur of the moment, I find, suddenly, no. I say, what's this? The horse was going all right. Suddenly what has happened? It has turned round. One can understand a horse, but I can't understand human beings. So this whimsical behavior suddenly can be very injurious to the growth of surgery. Whenever I go to England, there's a list of people from all over the country. This marriage has gone rotten, that has gone rotten, that has gone rotten. While I'm boasting to everyone that Sahaja Yoga marriages never fail. I know it's not true. But whatever I say is a mantra, ultimately it becomes the truth. So time will come when no marriages will fail. But you have to join hands with me and cooperate and should understand how much I've worked hard to bring about these events.
And marriages should not make you happy or unhappy, because to marry is not the ultimate in life. But it happens after marriage, people get lost. They don't come to Sahaja. After that, we are enjoying our honeymoon for the last 3 years. Oh, wonderful Sahajogis who are leaders suddenly get lost. That also maybe a fall in love, maybe, I don't know. But this kind of nonsense, even if it is one or two, it's such a headache. And I really don't know how to solve these problems, because I think there's no problem at all. Only thing, you have decided not to enjoy anything. Supposing you don't want to enjoy the food, you can put some quinine on your tongue and then say, I don't like the food. Something like that is absurd. So try to help me in this. Otherwise, I'll give up this marriage business. I tell you. Because it doesn't give me any joy or pleasure. Even one person feels like that, I just don't understand. And for no rhyme and reason, you should not say no. First of all, you must look at yourself in the mirror. What are you? What is your education? What is your intellect? What do you expect from another person? How much money you have got? How much money the other person has got? Whatever you want to see, you can see for yourself. To begin with. Then compare. But the greatest thing, you have to think about how many vibrations you have. How much Sahaja Yoga the other one knows. You are marrying for your ascent. If the other person has vibrations much more than yours, then you should not unnecessarily boast of nonsensical, gross things. The person is much subtler. Make use of that. Whether it's a woman or a man, I don't say. But I just say that see for yourself, where are you? Especially for beginners who are beginning to take to Sahaja Yoga. It's better to marry some matured Sahaja Yogi so that they can ascend very well, much faster. And also, if the other party is not so good, maybe, we have to work. We have to save that person. After all, they are not yet matured, but they are Sahaja Yogis. They want to do. So try to work it out in that way. I think you will understand the seriousness. This is the most important work that ever happened on this earth so far. Your marriages are very important, and you have seen the photographs where the gods themselves have blessed you. Because of my consent, because of my selection, they all were present in your marriage, and how they were giving you tributes and how they were putting flowers on the brides. You have seen the photographs. If you have not seen, I'll show you. But if you are not a seeker, and if you are not seeking your higher ascent, then you go into nonsensical things and nonsensical ideas. So better be careful not to do such a thing. Don't think too much of yourself. Another note of caution, that you see the way Indians pamper their son-in-laws. So don't get mad. Also, they pamper their daughter-in-laws very much. It's done in India to create better relationships, because we don't have the balloon of ego so much here. But here, as soon as somebody pays attention to you, you go off. So better be careful. It's a custom here to look after the son-in-law, to look after the daughter-in-law. It's a custom. Now, it is ingrained from ages. It doesn't mean that you are God or you are in some superlative condition. But it's just that is how they pamper. They look after the daughter-in-law or the son-in-law, normally. And you should not carry away ideas, which I must tell you, because it doesn't happen in the West. I've seen they don't care. Once that they are married, they are finished. It's not so.
So please be careful when you are marrying Indians. You'll find the parents will quite pamper you, look after you, they'll call you to their house, do this, give you money, give you ornaments, all kinds of things they'll do. But still, one has to understand that it's just a custom and should not get pampered. On the contrary, should feel blissful about it. But when it is done, I've seen suddenly they go off. And they think no end of themselves. Their value system goes off. It's because so far we have had no education, no training about marriages. I'm sorry I have to say this in the presence of many Indians. But Indians also, you see, expect you to understand their customs sometimes too much. For example, yesterday the garlands were given. At the time when the garlands were given, you are not supposed to garland your son. But some of you took the garland, put it in your. It's regarded as absolutely unmannerly. But it is so. So when we are in India, we have to understand Indians. But when we are in the West, we have to understand the Western people. For example, in the West, you must go on saying thank you, thank you, thank you, sorry, 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 sorry. It is so confusing sometimes. But you have to. You have to go on shaking hands with so many people. I mean, I sometimes shake hands with 900 people at a time. And while they are going back again, 900 people. But I think Namaste is a better idea. See, is to shake hands with every sort of a person you catch from everyone. But it's a custom. It's a custom. So we have to understand this is a custom and which is not to be resented. It's not such a bad custom. There's nothing wrong in it. And maybe there is no logic. For example, garlanding yourself, there's little logic. You don't garland yourself, somebody else has to garland. And the ladies don't take garland on their, you see, because any man cannot garland the lady because it's the only husband has the right. See, so anyone won't garland. Or a son can garland the mother. But any man cannot garland any lady who is of a younger age or who is not yet married. And even if married, she has to be an old woman like me. Then it's all right. So these are customs very much ingrained and it's based on logic that you cannot garland yourself and walk on the street. Even if the leaders here are garlanded, immediately they take out their garland, except for the gods. I mean, I can carry with my garland, but I also take it out. So these are few customs which must be understood, and there's nothing wrong in it, there's logic. Whatever is illogical, we can give up. Whatever is logical, we have to take it and understand it. So I'm just telling you that yesterday they all started laughing. Children also started laughing because they thought they are garlanding themselves. It's like doing arti to yourself, you know. Amounts to that. So you can understand why they were laughing. They didn't mean to hurt you in any way, but this is the system. Now, coming to Sahaja, yesterday was, left Vishuddhi was too much. Perhaps maybe in the morning I said you were all very late for the formal program. I don't know. Whatever I say has to be just listened to, that's all. Only thing is next time we should not be late in any formal program. But it seems such a left Vishuddhi was there that I got a lump here. And I just knew what it was. So mother says to you things which should not hurt you in any way and you should not take it that seriously but should understand that next time we should not do so. Otherwise you are all wonderful people, you are beautiful people. I love you, I adore you. Not only that, but I am very proud of you. I am extremely proud of you. But I have to tell you something sometimes. But if I tell you even wee bit, then if you get that upset, I don't know what should I do. So, not to take things that seriously. There's nothing so much wrong. In general, I have to tell you things which you should understand is for our good, for our enjoyment. Everything to increase your enjoyment. Even your ascent in Sahaja Yoga is to increase your enjoyment. Your sensitivity to joy
to increase it more and more. All this is done. आता आपल्या सहयोगांना सांगायचं म्हणजे असं आहे की ह्या मंडळींपासून आपल्यालाही पुष्कळसं शिकायचं आहे. मी आता यांना सांगितलं की गळ्यात हार स्वतःच्या घालू नका, तर ते काय एवढी मोठी चूक नाही. जरी घातलं तरी काय झालं, त्यांना काय माहीत नव्हतं. पण आपण सहयोगामध्ये काय करतो ते बघितलं पाहिजे. त्यात एक फार मोठी मला चूक दिसून येते, ती अशी की आपल्यामध्ये अजून आपली फॅमिली, आपलं घर, आपली मुलं ह्याचा फार जास्त ताबा आहे. ते बरोबर आहे, आपली मुलं बाळं सांभाळली पाहिजे, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पण उदारचरितानाम वसुधैव कुटुंबकम म्हटलेलं आहे, ते उदार चरित्र कुठे आहे? त्यामुळे आता सगळ्यांचं म्हणे माताजी इथे आश्रमाला तुम्ही जागा द्या, आश्रम घ्या. हो, पण त्याच्यात राहणार कोण आधी शोधून काढा. पहिल्यांदा आश्रमात राहणारे शोधून काढा आणि त्याच्यानंतर मी आश्रमाला जागा घेते. तर म्हणे माताजी तुम्ही राहाल म्हणजे मी किती आश्रमात राहणार आहे आणि मलाच आश्रमात घालता का तुम्ही? आणि माझ्यासाठी आश्रम कशाला पाहिजे? मला काय गरज आहे सहयोगाची? मला आश्रमाची काय गरज आहे? मला तर सगळं मिळालंच आहे, मी आहेच ती. तेव्हा म्हणे माताजी तुमच्या राहण्यासाठी ठीक आहे, व्यवस्था आम्ही करतो. म्हटलं मुळीच करू नका. तुम्ही आधी आश्रमात किती लोक राहणार आधी त्यांची यादी करा, मग मी आश्रमाला पैसे देते. आता दिदीला एवढं मोठा आश्रम काढला, त्यासाठी पैसे दिले, सगळं काही झालं. तिथं राहायलाच कोण त्याने पैसे देऊन कोण राहिला त्या? हा प्रकार आहे. म्हणजे असं आहे त्याला कारण की आपल्याला एक सवयी झालेल्या आहेत. त्यातली एक सवय अशी आहे की आपलं घर असलं पाहिजे. मग त्यात पुष्कळ फायदे असतात. बायकोवर ओरडता येतं, जेवणाचं असं पाहिजे, मला हीच भाजी पाहिजे, मला ते नाही पसंत, मग नवऱ्याची पसंत बायको बघत बसते. आता आश्रमात काय सगळ्यांच्यासाठी स्वयंपाक केला तो खायला लागतो. सगळं काय असलं तरी प्रत्येकाला वेगळं वेगळं काही मिळत नाही. तर इथे नवऱ्याची मिजाज कशी चालणार? बरं बायकोचं सुद्धा की मला ही खोली आवडते, मला हेच आवडतं, माझंच घर असलेलं बरं, माझी मुलं आली म्हणजे त्यांना मी लाडू देणार, दुसरी मुलं आले तर त्यांना मी बोरं देणार. हे कसं चालणार? त्यामुळे होतं काय की आपल्यामध्ये अजून एकत्र कुटुंब पद्धती जी आपली विश्वाची आहे त्याची अजून कल्पना आलेली नाही. आणि ह्या लोकांचं एक बरं झालं एका अर्थाने की यांचे आईवडील सुटले नशिबात. त्यामुळे आता हे नवीनच आपण जे संसार थाटलेला आहे, हेच आपलं घर, हीच आपली आई, हेच आपले वडील असं समजून हे सगळे मिळून मिसळून राहतात. इतक्या देशातले लोक आहेत ते मिळून मिसळून राहतात. त्यामुळे बघा किती कमाल आहे, कलेक्टिव्हची किती कमाल आहे. एक गाणं जर आता इथे गुरुजींनी म्हटलं की ते तुम्ही एका वर्षानंतर ऐकून घ्यायचे, सगळ्या गावातनं, सगळ्या देशातनं, सगळ्यांच्या तोंडून ते गाणं आहे. पण तसं आपल्याकडे होत नाही. एकही गाणं, आरतीला सुद्धा पुस्तक घेऊन लोक आता आरती म्हणतात म्हणजे काय म्हणावं महाराष्ट्रात. एक सुद्धा गाणं सगळ्यांना बरोबर म्हणता येते. परत सगळ्यांनी एकत्र राहणं म्हणजे अशक्य गोष्ट आहे. सगळ्यांनी एकत्र राहायचं म्हणजे अगदी अशक्य गोष्ट आहे. कारण प्रत्येकाला आपलं घर पाहिजे, आपली बायको पाहिजे, मुलं पाहिजेत आणि त्यांचं सगळ्यांचं आपापसात ठीक आहे. त्यात आता फक्त असं झालं पाहिजे की मुलांनीच पळून निघायचं घरात म्हणजे मग ठीक होईल. त्याशिवाय काय मला मार्ग दिसत नाही. आणि म्हणून आपली जी मुलं बाहेरसुद्धा मी लग्न करून पाठवलेली आहेत त्यांच्याबद्दल ही शिकायचं की यांना काही घरातलं काम येत नाही, हे राहू शकत नाही, आश्रमातनं पळू बघतात. आता ते इतक्या दिवसापासून घरात राहायची सवय झाल्यामुळे त्या आश्रमाच्या त्या अशा अफाट ह्याच्यात राहणं त्यांना कठीण जातं. त्या सीमित दृष्टीने राहणाऱ्या लोकांना ते कठीण जातं. पण आपण जर सहयोग करायचा आहे तर आपल्याला आश्रमातच राहावं लागणार आहे, हे लक्षात ठेवलं. तर मी आता एक त्यातनं मध्य मार्ग काढला सध्या, म्हणजे असं की इंडियन लोकांसाठी तसं तर काही ते राहू शकत नाही. म्हणून शनिवार रविवार जिथे आश्रम असेल तिथे शनिवार रविवार जाऊन राहायचं फक्त. त्यात मग म्हणे पण ते महाभारत सकाळी लागतं, मग आमचं कसं होणार माताजी? म्हटलं अहो एक टेलिव्हिजन ठेवा आणि महाभारत आहे बघा, तर आणखीन काय करणार? अशा रीतीने काय एवढं मोठं कार्य होणार आहे? अशा येऱ्या गबाळ्यांचे काम नव्हे, त्याला पाहिजेत जातीचे म्हणतात. अहो आम्ही आमच्या वडिलांना आईला पाहिलं, वर्षानुवर्ष जेलमध्ये खिचपत पडले, आम्ही 11 त्यांची मुलं असताना. त्या गांधीजीमध्ये अशी कोणची करामात होती की त्यांनी लोकांना असं देशोधडीला लावून एवढं कार्य करून घेतलं, आणि आमच्यामध्ये काय असं कमी आहे की तुम्ही लोक आमचं काही करत नाही? अशी कोणची गोष्ट आहे?
एकच चुकलंय, गांधीजींनी सुरुवातीपासूनच त्यांना क्लेश उचलायला सांगितले. सहस्त्राचं पाणी उचलायचं, संडास स्वच्छ करायचं, रस्ते स्वच्छ करायचे, नोकर ठेवायचा नाही. मग ते अंगवळी पडलं त्यांना. आणि जर तुम्हाला यायचंच असलं राष्ट्रकार्याला तर त्याच्यामध्ये सगळा त्याग केला पाहिजे, सगळे त्यागमूर्ती असले पाहिजे. त्यामुळे काय झालं की प्रत्येकाची त्याच्यातच चढावण. सहयोगात उलट आहे, सहयोगामध्ये सगळा आशीर्वादच. आता माताजी सगळं ठीक आहे पण आमच्याकडे कोंबडी मेली, इथपर्यंत आहे सहयोग. म्हणजे ती नाही मेली पाहिजे, इतकं काय माझ्यावर बंधन की ती कशी मेली, तिने मेली पाहिजे, तेही माताजींनी बघितलं पाहिजे. असं कसं झालं, आम्ही सहयोग करतो आमच्याकडे कोंबडी कशी मेली, आणि त्याचा माझ्यावर आरोप. तेव्हा सांगायचं असं आहे की सहयोगामध्ये सगळे आशीर्वाद असल्यामुळे जरा सुद्धा कुठे खोच लागूच दिली नाही पाहिजे. खोच तर फार मोठे झाले, जराशी इजा सुद्धा होऊ दिली नाही. सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे. माझ्या मुलाची नोकरी लागली पाहिजे माताजी, मग असं झालं पाहिजे, हे मूल झालं पाहिजे, मुलगी झाली, मुलगाच झालं पाहिजे. म्हणजे मला इतकं काही हात धरलं आहे त्यांनी वेठीवर की तुम्ही सहयोग करता ना, मग हे द्या, देता का नाही. आणि तशीच मराठी भाषा आपली आहेच परखड. परखडपणे मलाच म्हणायचं की तुमचं हे तुम्ही आमचं भलं नाही केलं, तुम्ही आमचं ते भलं नाही केलं, ते भलं करा, हे भलं करा. आपण कशाला, मला का सहयोग पाहिजे का तुम्हाला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी लोक जात असत हिमालयावर त्या थंडीत, तिथे कुडकुडत त्यांचे गुरुजी लोक सगळे कपडे उतरून टाकायचे आणि तसे बसा तिथं बर्फावर, एक लंगोट घालून बसवायचे, बसा. त्यात त्यांची परीक्षा घ्यायची आणि त्यात नाही काही जमलं तर द्यायचे दणाक. तसला काही प्रकार आपण केलेला नाही. सगळ्यांना आसनावर बसवलं, हे दिलं ते दिलं झालं. पण आम्ही काही दिलं की नाही सहयोगाला, हा विचार करा. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, अजून आपण एकही पैसा सहयोगाला कुणी दिलेला नाही. फक्त जेवणाचे सुद्धा पैसे द्यायचे लोकांच्या जीवावर आहेत. सांगायचं म्हणजे आता पुण्याला आम्ही म्हटलं बरं ह्यावेळेला मी हिशोब बघते कसं काय होतो, का मिळत ते पैसे, काय होतं. मागच्या वेळा 75 माणसं फुकट जेवली, फुकट 7 दिवस. तर ह्या वेळेला मी असा नियम काढला की मी सगळे पैसे इथे बँकेत जमा करते, बघते. तर 750 रुपयांनी ठरवले. माताजी मागच्या वेळा खूप तोटा आला, तुम्हाला पैसे द्यायला लागले. म्हटलं बरं ठीक आहे, ते तुमचेच पैसे कमी होतात. तुम्हाला म्हटलं बरं जाऊ दे, मी 100 याच्यातले देते सगळ्यांचे, बाकीचं तर घ्या. तर तरी वाट बघत बसली की आणखीन 50 कमी झाले तर बरं. इतक्या स्वस्तात स्वस्त करतोय आम्ही, तरी सुद्धा त्यात पैसे जर थोडेसे वाचत आले तर बरंच होईल. त्यातून एक पैसा सुद्धा आपण कुठेही कशालाही खर्च करत नाही. थोडी बहुत तुम्ही काय वर्गणी देत असाल ती मला त्याबद्दल माहिती नाही, पण सांगायचं म्हणजे असं की आपल्याला एवढं मिळालेलं आहे, आपण काय सहयोगाला दिलं, काय मेहनत केली सहयोगासाठी, आपण परमेश्वरासाठी काय केलंय. मला काही नको, मला उगीच तुम्ही साड्या बिड्या देता, काय त्याची गरज नाही. मला पुष्कळ जास्त पण ऐकतच नाही, कोणी किती डोकं फोडून सांगितलं तरी ऐक. मला काही नको तुमच्याकडे, ती साडी देतात ती नको, आणि जे काय तुम्ही पूजेचे पैसे म्हणून देतात ते सुद्धा त्याचे चांदीची भांडी घेऊन देतात तुम्हाला. मला काही नको, पण सहयोगासाठी तुम्ही मेहनत करा, स्वतःची मेहनत करा. 4 ठिकाणी बैठत जा, बसत जा. बायकांना सांगितलं, दुसऱ्या बायकांना हळदी कुंकवाला बोलवा, त्यांना सहयोगाच्या गोष्टी सांगा. अहो जर कुणाचा एखादा जर गुरु असला ना, तो भरमसाठ सांगत बसतो. मी एरोप्लेननी आले, एक गृहस्थाचा कोणी गुरु होता, तर तो आपला झेंडा घेऊन तिथे उभा, त्यांनी लेक्चरच द्यायला सुरुवात केली फर्स्ट क्लासमध्ये की माझे गुरु असे आणि माझे गुरु तसे. रस्त्यावर उभं राहायचं आणि गुरुचं आख्यान सांगत बसायचं. म्हणून सहयोग पसरत नाही, त्याची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. आशीर्वाद आहेत पण जबाबदारी घेता का तुम्ही काही सहयोगाची, का माझ्याचवर सर्व जबाबदारी आहे. तर आज इथे बसले ध्यानाला, तर माताजी आम्हाला शक्ती द्या की आम्ही जबाबदारी घेणार. असं सगळ्या भारतीय सहयोगांनी आज इथे आपल्या मनामध्ये
निश्चय केला पाहिजे, निर्धार केला पाहिजे. अहो ते शिवाजी महाराजांसाठी जीव द्यायला निघाले तेच मराठे, आणि आता करतायत काय म्हटलं तर बस्त्याला जाऊन बसलेत म्हणे. गेले कुठे ते? का सगळे बाजार मुंडके चालेत आमच्याकडे. तर तेवढा सैनिकपणा पण नाही आहे. काही तुम्हाला सिंहगड चढायला मी म्हणत नाही, फक्त थोडंसं लक्षात घेतलं पाहिजे की आमची जबाबदारी आहे सहयोग वाढवण्याची. जसा एक दारुडा असं म्हणतो की मी दारू पितो तर इतरांनाही दारू वाटलीच पाहिजे, तसंच आता तुम्ही जर या आनंदाचा एवढा उपभोग घेता ते दुसऱ्यांना दिलं पाहिजे, ही जबाबदारी तुम्हाला वाटली पाहिजे. तसंच बायकांनी सांगण्याचं आहे, बायकांना बोलवा. त्यांचं म्हणणं असं की इकडे सगळे बुद्धिजीवी आहेत, बायका तर बुद्धिजीवी नाहीत. बायकांच्या थ्रू काम करा, ते बरं काम होतं. हळदी कुंकवाला बोलवायचं, हळदी कुंकू द्यायचं, त्या बायकांना सांगायचं असं असं आहे, आम्हाला हा फायदा झाला, हा चमत्कार झाला. चमत्काराचे फोटो दाखवा की त्या बायका आपल्या पुरुषांना ठीक करणार. बायकांच्या थ्रू गांधीजींनी कामं करवली. गांधीजींनी सांगितलं मला हरिजन उद्धार करायचा आहे, तुमच्या बांगड्या उतरून द्या. सगळ्यांनी आपल्या बांगड्या सरळ सरळ त्यांना दिल्या. मी तसं काय म्हणत नाही, तसं काय नाही. पण हळदी कुंकवाला बायकांना बोलवायचं, सगळ्यांनी मिळून हळदी कुंकवाला या आणि तिथे करायचं, त्याला काय लागतं. आज आपल्या सहयोगापेक्षा ह्याच गोष्टी मी केल्या, कारण ह्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत आणि ज्या सूक्ष्म गोष्टी आहेत त्या तर नेहमी सांगत असते. टुडे आय हॅव टॉक टू यू अबाउट लिटल ग्रोस थिंग्स विच सीम ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Of course, I'm always talking about subtler things and subtlest, but gross things are also to be looked after. That's very important. We are integrated people, so we cannot allow the subtle to fly in the air. It has to stay in the gross, and the light has to come through the gross. May God bless you. इसी अवस्था में हम कुछ समय निशब्द ध्यान में बैठते हैं. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सदैव सामूहिकता से जुड़े रहकर आपके श्री विराट और श्री विराटांगना स्वरूप के आशीर्वाद को प्राप्त करें. हम सदैव निरानंद अवस्था को प्राप्त करें. श्री माता जी, आपकी परम कृपा में अपने प्रकाशित ज्ञान से अनन्य भक्ति में उतरकर हम सहयोग का प्रत्येक कार्य करें
और उस कार्य को करते समय हम अकर्म अवस्था को प्राप्त करें। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब प्रकाश बनकर इस विश्व का आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में मार्गदर्शन करें। कृपावंत होकर हम सबको कुशल संभाषण, दैवी कूटनीति, प्रभावी व्यक्तिमत्व और विवेक प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस विश्व को आशीर्वादित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान सत्र यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री माता जी।